Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Record हुए से. Okay. Assalamu alaikum. काली के last video আমি চালো আমি paper discuss কৰিলো basically 2019 or and I chose those topics that are repeating and গোটেইখিনি টপিক কৰাটো তো সম্ভৱ নহয় এদিনতে সো মই ফাৰ্স্ট কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ কৰিছো আৰু যিকিটা মানে সৰু সৰু আছে কিটা মই লগতে কইন কৰি দিম আৰু যিকিটা মানে অলপ ডাঙৰ আছে কিটা মই সেপাৰেটলি বুজাম মই নিজকে বুজাম বেসিক্যালি সো মই এইকিটা পালো কালিকে আৰু মোৰ যিটো CBCS ৰ সিলেবাসৰ লগত যিটো ৰিলেটেড হয় যিকিটা টপিকস ৰিলেটেড আছে মানে কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰৰ আন্ডাৰত হেকিটা মই লিখিছো So first asile consumer behavior definition so definition মই যেটো সবতকে সুটি হৰু easy মুখস্থ কৰবলে পাৰা হেতু কেবাটাও definition আছে তোমাৰ যেটো হৰু সুটি যেটো easily মুখস্থ কৰব পাৰা হেতু definition মই ললো this one is from according to Walters and Paul consumer behavior is the process whereby an individual decide what when where how and from whom to purchase goods and services. So we'll say this again. According to Walters and Paul, consumer behavior is the process whereby an individual decides what, when, where, how, and from whom to purchase goods and services. Next, as a nature of consumer behavior. The nature of consumer behavior is influenced by various factors, and the factors could be personal, psychological, situational, and social. Ekhini ami yat porhim factors influencing consumer behavior ako bias behavior model ekita mane separately yar logote tinta mane topic ase yar logote related this so এতিয়া কাৰণে আমি অকমানিকে পঢ়িম which is the nature of a consumer behavior is influenced by various factors and this could be personal, psychological, social and situational, cultural etc. তাৰপিছত হগল consumer behavior changes constantly. Say for example মই আজি এবাৰ যেটো ফোন কিনিলো next time মই হেতু ফোন নিকিনিবলৈ পাৰো because I am not happy with the product or the reasons could be anything. So basically the idea is consumer behavior কি হয় changes constantly আমাৰ এটা পছন্দে এটা বস্তুতে পছন্দ আমাৰ সদায় হৈ নাথাকে আমাৰ বস্তুপতি চেঞ্জ আমাৰ needs বিলাক আৰু wants বিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে so changes constantly তাৰপিছত অকল varies from consumer to consumer similarly suppose মোৰ যেটো ব্র্যান্ড ফোন ভাল লাগিলে এবাৰ মোৰ সিস্টাৰক বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক হেতু ফোন ভাল নালাগিবও পাৰে. So that's the case. It changes from consumer to consumer, product to product. Mur ebar jetu product kinlo next time mo hetu product nikinibolo paro, belegera product kinibo paro. So that's the case. So varies from consumer to consumer, varies from product to product, varies from region to region. Ami ebar consume korsu til. South India til use nokoribo pare. Jeneka Asamot ami til use koru, South India til use nokoribolo pare. Who knows? So it varies from region to region. Tarpisot hogol important for marketers. Consumer behavior is very important for marketer and this has a separate topic in its own. Hetu hogol importance of consumer behavior from the perspective of the marketers. So yat hogol ki consumer behavior is very important for the marketers kele for product for consumer differentiation, consumer retention, tarpisot hoigol apunar innovation or karne predicting market trend etc. Hekane consumer behavior to study kora bahut important hoy for the marketers. Improves a standard of living. Etu keneke suppose now I don't have a fan. Thanda kali hoise teo mane mor fanor kotha monot pori gol. I don't have a fan but I want a fan. মোৰ সব পইচা আছে মোক লাগেও so I will buy the fan. এতিয়া কি হল আগতে মোৰ ফ্যান নাছিলে এতিয়া মোৰ সব ফ্যান আছে so that's basically the standards of living. মোৰ কি হল consumer just because I have a behavior that's consumer that is consumer behavior because of the consumer behavior more standards of living বাঢ়ি গল আগতকে. next হৈ গল অলপ জুম কৰি লৈছো. Importance of consumer behavior. Number 1 hogol consumer differentiation. Consumer differentiation kyo moi koi disu moi suppose I have to see the importance of consumer from a seller's perspective. So I want to sell a product tarpisot but how will I sell the product if I don't know what my consumers want, what are their needs. So first of all I have to study their consumer. First of all I have to study the behavior their behavior, then I will select
a group of people. I will target a group of people and then I will sell my products. So basically that's it. Consumer differentiation hetue hoy. Tar pisot hogol consumer retention. Etu hogol consumer retention hogol. Moi mur product okol bikibole nibisaru. I want the consumers to keep on buying my products. So for that I have to study their behavior. Mane ki bostu tu keneka ki changes korile mane mur consumer bilake aru bostu mur kinibole paribo. Tar pisot hoy gol designing marketing program that is relevant. Suppose I deal moi book publish koru story books for children's day. To মই এনেকুৱা তো কৰিব নোৱাৰে যে মই যিবিলাক মানে ডাঙৰ মানুহে যোৱা অফিস वगैरह তো মই চিলড্ৰেনছ বুক বিকিবলৈ নোৱাৰো. The adults will not understand what the children's want. So the parents will not understand what the children's want. Basically I have to showcase my product in places where children's are there. So this will be schools, parks, playgrounds. Tat mo jabo lagibo. So I have to design a market program. So moi eta campaign start koribo leba. I have to basically advertise my products. I have to make campaigns in a place that is relevant to my consumers. So that is it. Designing, you can also include if moi janeke examples bila koise kini apuni dhuniya ke moyu basically dhuniya ke yat sub points bilakot bhalke likhi dim. Examples include koribo. Examples include korile bhal hoy mane tetia dekhibole karone. So next hogol predicting market trend. Okay, ajikali dekhisu je ami consumers are more conscious of the plastic. So if I exclude plastics from my products, if I sell products that include plastic, but etia mo notun kiba bostu use korisu instead of plastic as biodegradable, hetu ki hobo moi because of the consumer behavior now I am able to predict the market trend. Ki market ot soli ase, ki bostu solibo, ki bostu nosole, and because of that more eta cost basi jabo. Etu ami eta aru eta point 8 number point ইয়াতলতে লিখি দিব পাৰো. It saves money, saves cost, reduces cost. তেনেকে আমি লিখিব পাৰো. পয়েন্টস উলাই থাকিব ইয়াৰ পৰা যদি আমি ভালকে ষ্টাডি কৰো লাহে লাহে পয়েন্টস বিলাক উলাই গৈ থাকিব. তো নেক্সট হৈ গল কম্পিটিশন. Competition is basically suppose my rivals also sell storybooks. Suppose say my business rival also sells storybooks, but something is drawing my consumers towards them instead of mine. So I have to study tahator storybook ot enekwanu ki ase je tahator story plotting ba enekwa ki ase je tahator mane mur consumer children's bilak basically tahator books bilak besi kinibole bisaise rather than mine. So it just because my consumer behavior to study korilu I will get to know what I need to change in my products. Next hogol innovation. Innovation is similar to predicting market trend. Jeneke market trend suppose ekle ami plastic use korisilu, plastic to ami exclude kori dilu. So innovation ot ki hol ami instead of plastic we will use something else that is also biodegradable and good for the environment. So that is innovation. Tapisot hogol customer service. Eto sobatke important hoy. This one is the last, but customer service is the most important one. Karon almost you see in almost every brand we have seen customer service. Kele because the consumer I as a seller I want not only my products to be sold but also more and more people to buy my product. He karne মই বিচাৰো যে মোৰ কাস্টমাৰ সার্ভিস ভাল হক যাতে মানে জিবিলাক মানে পোস্ট পারচেজ ডিসিশন বিলাক পজিটিভ হক. So jetia post purchase decisions bilak positive hobo regarding the seller, my consumers will refer my products to other friends and family, which will increase my sales basically. So this is a cost. Customer service is a cost, but also it helps in the goodwill of the company, of the seller. Factors influencing consumer behavior. So it ami first of asile nature of consumer behavior is influenced by various factors. So these are the factors we will study. Number 1 is cultural, social, psychological, economical, personal. There are various reasons because there could be various reasons. Bahut reasons hoba pare eta consumer behavior influence hoba pare bostu ta kinibole karone aba nikinibole karone, and these are categorized in 5 categories, which is cultural, social, psychological, economical, and personal. Cultural could be suppose we
Assamese women, we love to wear mekhela sador, and that's why we are more culturally drawn towards buying mekhela sador than sari. But in other says this could not happen. So that's it. So it's very simple. Cultural hoy. Second ho gol social. Social ho gol suppose more say for example, my family, my mother uses Meesho app to shop. Aro more friends e shop Meesho app use kore bostu kinibole karne. Aro more neighbors bilake Meesho app use kore bostu kinibole karne. So because all of the people around me use Meesho app, moi kintu Flipkart use koro, but because of my people using me, because my neighbors, my friends and family use Meesho app to shop, moyo etia ki kori Meesho app use kori asu shop korbele karne. That is the social influence of a consumer. That is a social influence. Tarpisot ago psychological is not related, psychological it is related to subconscious mind. Suppose more subconscious mind e more monor bhitorot kiba eta bostu lobale mon goise, but I don't have the money, I don't have the desire. Just is more desire no hoy, but basically more subconscious mind e mo koise bostu kinibole karne. So suppress kote edin mo hetu bostu to kini lolo. That is the psychological behavior. Tarpisot agol economical. In the economical consumer behavior, here the consumer is supposed to be known as fully rational. Aro tarasot basically scarce resources ase, but he derives his utility by purchasing a product that suits his needs and wants, but also within the limits of scarce resources. That is economical. Basically the definition would be in economical style. Hekarne yat tolot economic jitu mane answer to olop economically based likhibo answer to. So that's the meaning of economical consumer behavior, influence of consumer behavior. Tarpisot agol personal ho gol. Suppose I like the color pink. Say for example, I like the color pink. So etia mur phone cover to pink ote lage. So that is my personal choice. Muk kune force kora na je tumi black e lobo lagibo ba tumi blue e lobo lagibo, but I want in the pink color. So that is the personal choice of a consumer behavior. Because I want a particular color in my phone case, মই হেকারে পিঙ্ক ফোন কালারে ইউজ করিলো. পিঙ্ক ফোন কেসে ইউজ কিনিম মই, নট ব্ল্যাক অর ব্লু. নেক্সট হৈ গল কনজিউমার বাইং প্রসেস. এনেকুৱা টাইপৰ ডায়াগ্ৰাম ইউজুৱেলি এক্সামত আহি যাব পাৰে, বাট মোৰ মানে ইনষ্টিংক্টে কৈ আছে, মোৰ গাতে কৈ আছে. চ' উইল ষ্টাডি দিছ ওৱান ইজ ভেৰি ইজি একচুৱেলি. Consumer buying process, consumer buying decision process, very easy. Suppose say for example, suppose moi dhori loisu mor sat calculator nai and mor final exam saise, so jihetu mok eta calculator lagiba calculation korbela karone, নহলে মানে যদি মই without calculator use কৰো, যদি মোৰ brain to use কৰো অকল calculation korbela karone time na থাকিবও পাৰে, 3 hours e থাকে. So I will need a calculator basically. So that's the first step, problem recognition. Problem to recognize korilo that I need that I have a problem and I need a certain product to solve my problem. So in my case that's the calculator. Second ho gol information search. Etia ma ki korim calculator bisarim, mo dukanoto bisaribole paro, Flipkart to bisaribo paro, Meesho to bisaribo paro. So I will search for a particular calculator. Mo calculator bisaribo paro, mo najano. Basically I don't have much idea about what brand is good and what brand is bad. So I will search now. I will start to gather information about the calculator. Tarpisot etia moi যেতিয়া মই resources বিলাক gather কৰিলো আৰু মই information enough collect কৰিলো for a calculator. Now I have now chosen my standards to buy a calculator. মোৰ budgetor লগত মিলিব লাগিব আৰু বস্তুটো ভালো হ'ব লাগিব, বহুত বেছি expensive হ'ব নালাগে, because my semester is also ending আৰু মোৰ সাথে ফোন আছে calculation কৰিবলে কাৰণে. So basically I want a product that goes for, that is also not in my, that fits my budget aru bahut beshi cheap hobo na lage je mane edin du dinor pasate beya hoy gol. So I will search for alternative resources. That is the third one, alternative search. Tarpisot hogol jetia moi eta perfect mane that fits my budget, jetia moi perfect calculator to pai golo, jetia moi perfect product to pai golo, tetia moi kini lolo bostu to. Kini loa pasot hol post purchase decision. So here comes the customer service and all that. So that's like in the top decision process. Moi gute khini bostu khini e gute process aba goi mili last hol ki post purchase decision ot palo je mor calculator to actually moi jiman khini bhabisilu bhal hoy ne nohoy, moi mo friends ok suggest korim ne nokorim, ba moi aru ako kinim ne nikim, etu calculator moi suppose future ot moi ako kinim ne nikinim, hetu karne hetu hogol post purchase decision hogol মোৰ review. Basically jeneka Flipkart ৰ বস্তু কিনিমলে review দিয়ে, Amazon ৰ review দিয়ে, হেতুৱে কথা. That is the post purchase decision. Next হৈ গল the last one, buyer's behavior model. So
these are the behavior factors these are the factors আমি যিকিটা আগত পঢ়িলো হে factors খিনিৰ লগতে মানে হয় related হয় so bias behavior model are basically of two categories traditional and contemporary মই contemporary খিনি চোৱা নাই আহি যাবলো পাৰে এক্সামত যদি মোৰ সব টাইম থাকে মই চাম কিন্তু মোৰ সব এতিয়া মই বেসিক্যালি ট্ৰেডিশনাল টোৱে চাইছো কাৰণলে contemporary to কি হল নাই আহা মানে এতিয়া লাগে পেপাৰত আহি যাবও পাৰে কিন্তু মই নাচাও traditional টোৱে চাম so the traditional one is this one is basically easy to memorize that's why I have chosen the traditional one if you have time then please go through the contemporary one মই কোৱা নাই যে আপুনি চাব নালাগে বুলি মই হেতু বেসিক্যালি কোৱা নাই মই নাচাও মোৰ টাইম নাথাকিব হে কাৰণে মই নাচাও মই যদি সব every nook and corner এতিয়া পাজি স্টার্ট কৰো চাবলে কাৰণে মোৰ টাইম নাথাকিবলো পাৰে syllabus complete কৰিবলৈ কাৰণে overall syllabus complete কৰিবলৈ কাৰণে so I will just go through the traditional one so traditional one আমি যেনেকা পঢ়িলো economical bias behavior factors দেকিটা পঢ়িলো কিটা লগত related similarities আছে so number 1 হগল economical তাৰ পিছত হগল psychoanalytical Freudian psychology also known as Freudian psychology sorry তাৰ পিছত হগল living learning model v লিখাইছে r হয় বাস learning model which is also known as Pavlovian stimulus theory then hogo sociological model economical model economical model যেটা আমি already পঢ়িলো that the factors are economical ইয়াত কি হয় এই মডেলটোত মানে assume কৰা হয় যে consumer to that the consumer is fully rational and he or she is well aware of the product that he is going to buy is going to satisfy his needs হেকানে scientific rational ধৰা হৈছে economical modelত second হগল psychoanalytical model Freudian psychology ইয়াত কি হয় subconscious mind ok alter kora hoy in order to buy a product so suppose say for example moi puma brandor kotha iman na janu mane hunisu but moi mane mur poson na lagibo pare mur mane kono heri da feelings nai mane puma brandor karne so moi suddenly eta ad pop up hol je puma shoes so puma shoes moi salu তাৰপিছত মই হে shoes to কি কৰিলো ফ্লিপকাৰ্টত সাৰ্চ কৰিলো যে আছে নে নাই তাৰপিছত সাৰ্চ কৰাৰ পিছত উলালে তাৰপিছত just because now আজিকালি তো প্ৰাইভেসি নাই ইউ এলগৰিদম এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা গম পালে ফ্লিপকাৰ্টত এতিয়া because ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা হল এতিয়া মই ফ্লিপকাৰ্টত বেছিকে এডছ পাই আছো তাৰপিছত মই এডছ পোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই হে জুতাটো ৰিভিউ চালো ইউটিউবত চোৱাৰ পিছত এতিয়া ইউটিউবত অকল পুমা ব্ৰেণ্ডছৰে জুতা ওলাই থাকে তাৰপিছত মই আকৌ ইনষ্টাগ্ৰামত চালো পিকচাৰ্স বিলাক চালো এতিয়া পিকচাৰ্সত এতিয়া অকল পুমা এতিয়া মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো খালি পুমাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম এডছ বিলাক আহি থাকে so basically what the marketers are doing is they are subconsciously putting in my mind that Puma is a good brand and it's the best brand from my perspective so মোৰ লাহে লাহে হেতু এটা মানে ইমপ্ৰেশন আহি গৈছে যে Puma ভাল হয় মই Puma কিনিবই লাগে so মই Puma কিনি ললো even though I don't want it মই বেলেগ এটা নরমাল জুতা কিনিলো মোৰ হেতুৱে নিডস বিলাক ফুলফিল কৰবা just because এতিয়া মোৰ অলৰেডি মাইনাস সেট হৈ গল যে মই পুমা কিনিলেহে মোৰ মানে ভাল হ'ব তো মই পুমা কিনি ললো এতিয়া এটা এনেকুৱা এটা মানে মোৰ পজিশন আহি গল যদি মই কাৰবাটাক যদি মই বেলেগ এটা ব্র্যান্ড কিনা দেখো এডিডাস সাপোজ কোনবা যদি এডিডাস কিনিছে আৰু মই যদি পুমা কিনিছো I will start to hate that person just because that person has bought Adidas instead of Puma so that is the case with psychoanalytical model that is the Freudian psychology এটো মার্কেটার্স বিলাকে আজিকালি যেটো বেসিক্যালি ইউজ কৰি আছে আমি যেটো দেখা পাও so hoigol next hogol learning model this one is from trials and errors jeneke koisu suppose moi product to kinilo bhal palo ako moi next time ako hetu product kinisu similarly moi etu product kinilo next eta product kinilo he product to more needs once satisfy korile tar bisot next product aru eta product kinilo he product to more ki hol mane bhul asile mane life or bahut bhul asile he kane moi product to kini mane moi bahut dangor mistake kori dilo suppose I bought a dress and it's like you know dress to mane ki muk suit no kore mu paisa waste hol so I will never buy the product and I will never buy even that hetu fabric or ma kapure nikinu mane enekwa hogol mane hetu hokol learning model that is from trials and errors learning model is etu sailabo Pavlovian stimulus theory buli koy তাৰপিছত হগল sociological model which is similar to the social one যেনেকে মই কলো মিশো এপৰ কথা মোৰ ফ্ৰেন্ডছে ইউজ কৰে মোৰ ফ্যামিলি ইউজ কৰে মোৰ নেইবাৰছে ইউজ কৰে হেকানে মই ইউজ কৰো হেতু হগল sociological model so that's it
that's it. That was all about consumer behavior. Consumer behavior মই এটা কথা notice কৰিছো. That is the factors. Factors মই তিনিবাৰ occur হৈছে in different languages, but basically the similarities are same. So chances are, as per my point of view, chances are that factors could come in exam, and this might also come in exam. নহবও পাৰে, মানে সবৰে বেলেগ বেলেগ gut feeling থাকে, but মোৰ কৈ আছো যে মোৰ আহিব পাৰে কাৰণ কি তিনিবাৰ বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজ একেটা বেলেগ বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজতে বাট একেটা ঘুৰাই পুকাই এটা ৰুটতে আহিছে, that is the factors. So factors আহি যাব পাৰে. Importance of consumer behavior, important কেলে হয় এটো চাব. So এইকিটা, that's it for consumer behavior. I hope you like my video. মই বহুত বেছি স্পীডত কথা পাতো, I know, but please slow কৰি চাই লব. But if you want my notes, then I will link it in link down below. Anyways, মই link কৰিয়ে দিম যাতে আপোনালোকে এই notes খিনি চাব পাৰে. ইয়াত আৰু এটা টপিক আছিল যেটো মই ইনক্লুড নকৰিলো because I won't have much time. আহিবলে পাৰে মোৰ হিচাপত, মানে কি ময়ো নাজানো কি আহিব, বাট মোৰ হিচাপত মানে মই যেটো ধৰিছো এটা শৰ্ট নোটস আহি যাব পাৰে, that is bias behavior model in Indian perspective. হেতু মই গুগলত সার্চ কৰিছিলো, এখন পুৰা বুকে আছে তাৰ ওপৰত। এতিয়া মই গোটে বুক পঢ়িলে টাইম নাথাকিব, সেই কাৰণে আপুনি যদি পাৰে বুকৰ পৰা চাব। I don't have the book, so you please go through the book if you want, but we won't have much time to cover. And remember, we have to cover all of the topics that we have discussed in the previous video. So yeah, make sure to just like and subscribe my channel. More बहुत fast come because we don't have much time and we have to cover up everything. So yeah, thank you so much for watching my video.